M vector is equal to Q V vector cross V vector. Okay or not okay? Right? Everyone gets that? So we have also done a little bit of practice about finding direction of force and all that. By the way, so example 4.2 is homework. Example 4.2 is homework. Okay. Now we are going to discuss the next topic, that is magnetic force on current carrying wire. Okay, the next topic that we are going to talk about is magnetic force on current carrying wire. This could also be a conductor, right? Not necessarily a wire, but also possible a rod, okay, or any other shape. Well, so here we are going to use some of the concepts of chapter 3. Right? Let's say that this is some uniform magnetic field. We are going to consider a case right now called uniform magnetic field, and then we will talk about a general relation. Okay, step one. पहला easy start करिए, धीरे-धीरे talk करिए. Okay. But now inside this magnetic field, which is cross. Again, do you remember what's cross? Yes. Going inside. Correct or not? Okay. So here, let's say that this is that wire. For simplicity, for the time being, let's consider the wire is also straight. And it is connected with some battery and some current is flowing. Let's say length of this conductor or this part that we are studying about is L. Understood what I brought? Here is the conductor which is inside the magnetic field. Let's say the length of that conductor or length of that wire is L. Okay. Suppose current I is flowing. I current will be flowing throughout. Now, we are going to, have to write some standard things. This is what let the length of the conductor or the wire be L, cross sectional area be A, number density of free electrons be N, current flowing in the wire be I, and the uniform magnetic field in which it is placed be capital P. Now, L so length, cross sectional area of wire, number density of free electrons, current flowing through the wire, magnetic field. Okay or not okay? Fine. Now we are going to start by writing, the main logical steps. It is as follows. Due to random motion of free electron, the forces acting, the magnetic forces, the magnetic forces acting on them get cancelled out. Okay. What does this mean? Think about random motion. What is random motion going to? What is random motion? Velocity this way, another electron velocity that way, another electron velocity the other way. So when on individual free electrons, the magnetic force Q V vector cross B vector will act. Because their velocities are all in random different directions. That's why the magnetic force will also be in different directions, and addition of all that magnetic force will be zero. Make sense or not? Clear or not? Due to the random motion of free electrons, the magnetic forces on them get cancelled. But
that cannot be said about drift, because you know whenever you connect a battery and current is flowing, there is always a drift of the electron. Hopefully you remember from chapter 3 that there are two things going on. One is random motion, the other one is drift. Correct? Clear? So drift is what we are going to consider. Random motion we will ignore because it's the total force is going to be 0 because of that. Okay. So now the magnetic force acting on one free electron due to the magnetic field, of course, is thus only related to the drift velocity. What we are writing is that if you want to find magnetic force on one electron, then you should only consider the drift velocity, not consider the random motion. Did you understand that sentence? Okay. Therefore, magnetic force on one electron or one free electron is how much? Charge of free electron minus E V d vector cross d vector. Did you understand this completely or not? Which formula are we using? The motion of a charged particle is going on inside this magnetic field. That's why Q Vd cross B. There isn't a Q V vector cross B vector. So minus E into V vector cross B. Clear? Charge of electron is minus E. Okay. Then therefore the total magnetic force on all the free electrons of the conductor is Fm vector equal to. Now see, that's the force on one electron. Yes or no? Everyone agrees with that? This is the force on one electron. So if I want to find out how much is the total force on all the free electrons, then I should multiply it by something. Yes or no? What? The number of free electrons. Total number of free electrons, not the number density. Clear? It's just like suppose every student has 2 pens. Then I will multiply 2 with the number of students and get total number of pens. Agreed? Yes. Okay. So how many free electrons are there? Small n, capital N. But capital N equal to small n into volume. What's the volume of this conductor? A into L. Did you understand? Yes. Yes or no? Yes. Right? So look at this in parts, you will understand. As then number density into volume. Right? You could write it if you want where capital N E, which is equal to N into A into L, is the number of free electrons. I hope you got this completely now. Barabar hai? Number density multiplied by volume. This is number density multiplied by volume is the total number of free electrons. This is number of free electrons. If we multiply that by the force on one electron, we get the total force. So now we are going to simplify this a little bit. Do you see something related to current here? N, E, A, B, D. What is that mean? Clear or not? But is current a vector or a scalar? Scalar. Current has a direction, but current is not a vector. And cross product can only be done with vector. So पहला है magnitude form. Okay. In magnitude form or in magnitude Fm is equal to N into A into L into E into Vd into B into sin theta.
આવી રીતે નો લખો એ તમારે તો પછી ક્લબ કરીને લખજો સાથે n e a b d into l into b. Understood? What theta? When theta is angle between drift velocity direction and magnetic field. Okay or not okay? एक वस्तु બીજી કરી બુકમાં છે ને આ ડેરિવેશન માં થશે q લખીને કર્યું. Q in the sense here instead of minus e they have written q. So q vd cross b અહીંયા આવશે q. If you remember, I also made you write a general formula that for current we have n q vd into a. We look at the instead of writing e we can write q as the chart. So ये लोग ये दे रहे हैं तो तुम्हारे जेब पर नो प्रॉब्लम ना मैं आपको करना ही है પછી મને યાદ આવ્યું જો કે ચેન્જ કરવાનો okay. So this is what we need. Now this is the force. Now this bracket is nothing but I. So also they use Fm equal to I L P sin theta. Okay. One more. Do you remember that drift velocity of electron? Drift velocity of electrons is opposite to the direction of current. Yes, yes. Sure? Yes. Because electrons are negatively. In general, if we just assume flow of a positive charge, then what we can say is that in general for a positive charge, the drift velocity and current are in same direction. I hope you realize what I am saying. I have said J is equal to N E V D. A vector form આવી રીતે લખતા yes or no? But if charge is positive then you have J equal to n qv. But if charge of the electron is negative then we are getting minus nev. બે માં કઈ ફરક નથી. Do not get confused what that. Okay, what this means is that instead of saying that this theta is angle between vd and p, equivalently we can say that theta is angle between current direction and magnetic. Still it would give us the same answer. I'll tell you what. Flow of positive charge will be from this point to this point. Yes or no? Yes. Not in it. So any drift velocity, positive charge drift velocity, agreed? Got it? Isn't that same as the direction of current? Yes. Okay. So whether you consider flow of negative charge from this point to this point, or you consider flow of positive charge from here to there, the result is the same. So we can easily say that instead of considering this as drift velocity of a charge, we can also consider it to be the direction of current. So here you can write theta is the angle between direction of current and magnetic field. Okay, theta will be the direction of current, angle between direction of current and magnetic field. Even if you would consider that electrons are flowing this way, the empty drift velocity, electron might confuse. No sample. If this is Vd and then there is B, but B can say cross current undi baju. Do you realize still the angle between I and B is same as angle between Vd and B? એવું suppose no હોય તો suppose B આ બાજુ તો એ કઈ ફરક ન પડે. Reason, if this angle is theta, the remaining angle is pi minus theta, and you know sin pi minus theta and sin theta are same. ગમે હોય this will always work. Did you understand? એટલે આ તો બધા nuances છે, આટલું બધું ડિટેલમાં ન જાવ તો this is how it's going to work, right? So Fm is ILP sin theta, where theta is the angle between direction of current and magnetic field. This is the formula. The formula for what? The magnitude of the force. હવે આ જ વસ્તુ ડાયરેક્શન ના એટલે વેક્ટર ના ફોર્મમાં લખે તો ILP sin theta એટલે ક્રોસ પ્રોડક્ટ આવશે. I hope you realize what I'm saying. Yes or no? Yes. Sure? Yes. I'm just going to leave this line here. એટલે તમને દેખાય કે આપણે શું કરવું. So if I were to do this in vector form,
So somewhere I'll have to choose a vector. Is current a vector? Is length a vector? No. But with length you can still assign a direction. Length could be in any way. Abaju 1 meter, abaju 1 meter, abaju 1 meter. It makes some difference. Yes or no? Yes. You get what I'm saying? So that's what we choose to do. Instead of writing this in magnitude form, if you want to write it in vector form, we will have to write that Fm vector is equal to IL vector cross D vector. Fm vector equal to IL vector cross D. Okay, what is L vector? It's important to write. When L vector is the length of wire taken in direction of current. And just add one word, exam માં નહીં લખો તો ચાલશે, but this is very okay. Okay, exam માં નહીં લખો કારણ કે book માં એવું કઈ આપ્યું નથી, but this is very useful. Where L vector is the shortest length of the wire taken in direction of current. Shortest length को हम लगाएंगे समझे. So there are two relations that I expect you to remember. Okay, there are two relations that I expect you to. And one note. All this derivation or wording they कोई बराबर है. Both these formula are true. These formula are true only for uniform magnetic. What if field is not uniform? So integration will work. Okay, these formula are only true for uniform magnetic field. Abhi ek baat hai, I hope you realize that. See, there is one more way to write theta. What is theta? Angle between L vector and D vector. समझ पड़े कि नहीं? So theta has three meanings. You can choose whichever you like. Theta is angle between drift velocity and D. It is angle between current direction and B. But frankly, this is generally useful only in simple cases. I suggest that you remember this one. That you take a shortest length from one point to the other point and then you assign it a direction and then you take the end. Okay? Derivation is clear. Right? Fine. So first of all, we'll solve a simple question about straight wire, and then we will talk about what happens if the wire is curved. And short test in a material. Straight wire not so straight and short wire, but if it's a curved wire, then you go straight, shortest from one point to the other point. Okay, इस बारे में हमने cover पढ़ी थी. Fine. Shall I erase everything? Okay. Example 8.1. Sorry, 4.1. It can. Put it on the 8 here. કાલ સુધીમાં બધી ફોર્મ્યુલા આવડી જોઈ લો. આ ટોપર લેક્ચર છે ને? હમણાં એક જ આવે છે. Okay. Not at all complicated, will not take a lot of time. Take a good there. Okay. A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is shown in figure. Bookna figure mostly વાહિયાત જ હોય છે. Okay. શું ડ્રો કર્યું નહીં તમને ખબર નહીં પડે. અને અડધું સોલ્યુશન એમાં જ કરનારી તો બધું કામ.
It is suspended in midair by uniform horizontal magnetic field. यहाँ से चालू करी. So what are we given? Given that there is a wire which is suspended in midair. Okay, it is carrying some current. अरे आप ये जादू है? Magical wire does not fall down. Pen नो करी दो. Will it float? No float થાય ને? કેમ no float? Gravitational force will act and it will pull it down. Clear or not clear? This wire is suspended mid-air. It is not falling down. There will be another force. Correct or not? Yes. Sure. Okay, there will be some other force which we don't know about anything, right? Understood what I am saying? There is some other force which is up. Okay. A straight wire of mass 20 gram length 1.5. But the mass how much? 200 gram. 0.2 kg. Length 1.5 meter. This is current. How much current? 2 ampere. Okay. What is the magnitude? No, sorry. It is suspended in midair by a uniform horizontal magnetic field. So everywhere there is a magnetic field. In which direction? Horizontal. Horizontal. Okay. So give it a draw. Horizontal માં બે possibilities છે. આને હોય going inside the board. હવે એક વસ્તુ બીજી ઓલા ક્લાસમાં confusion થતું હતું. I want everyone to be clear about it from start. When I say horizontal, ಈ ક્વેશ્ચન માં જે રીતે આપ્યું છે તમે 3D માં ઇમેજિન કરો કે અહીંયા કોઈ વાયર છે ને એવી ઈ જ વસ્તુ તમે તમારી નોટબુક માં ડ્રો કરશો. સપોઝ હું એમ કહું કે field is going inside the board. હું આમ શો કરું છું. આ કઈ ડિરેક્શન શો કરું છું? Horizontal. Yes or no? આ ફિગર માટે આ horizontal છે. Agreed? Yes. Or not clear? પક્કું ને? તો ઈ જ વસ્તુ તમે તમારી નોટબુક માં ડ્રો કરીને આમ દેખાડવાની ટ્રાય કરો તો શું થાય? બોલો તો ખરા? વર્ટિકલ છે ને? અહીં તમારી ભૂલ થઈ. વર્ટિકલ નથી. કારણ કે તમારી બુકમાં તમે mg આમ ડ્રો કરી નાખ્યો હોય તો ઈ વર્ટિકલ કહેવાય. Did you realize? બુકની અંદર વર્ટિકલ કોને કહેવાય? તમારી બુકમાં વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરતા આવડે તમને? આવડે કે ન આવડે? આવડે જ ને, તો એને વર્ટિકલ કહેવાય. બુકની અંદર તમે આમ ડ્રો કરશો તો ઈ કઈ વર્ટિકલ નો કહેવાય. Did you understand? કન્ફ્યુઝન શું થાય ખબર છે? અડધું મગજ આમ વિચારતું હોય ને અડધું આમ વિચારતું હોય. You understand what I am saying? પડે જ ને, બુકમાં વર્ટિકલ કેવી રીતે કહેવાય? આમ લાઈન ડ્રો કરો એને વર્ટિકલ લાઈન કહેવાય બુકમાં. સમજાણું? પણ એક્ચ્યુઅલ સ્પેસમાં વર્ટિકલ આમ કહેવાય. તો બી કેરફુલ. સમજાણું? એટલે to be very frank, આવું મેં આજ દિવસ સુધી કોઈ બેચ ને શીખવાડ્યું નથી. કારણ કે આવી જરૂર જ નથી પડી. આવું કન્ફ્યુઝન કેવા કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય કે મને સમજ નથી પડતી. હવે આવું કન્ફ્યુઝન થાય તો મને તો એવું લાગે, નવાઈ લાગે જ્યારે થાય છે આવું. મેં જોયું ઓલા ક્લાસમાં થાય, બરાબર, મેં નોટિસ કર્યું. I mean, I cannot believe this. કે હું એમ કહું કે આ બુકમાં આમ હોરિઝોન્ટલ છે તો તમે પછી નોટબુકમાં એમ લેવા જાવ તો સર આ તો વર્ટિકલ છે. ઓકે, બરાબર, એટલે ધ્યાન રાખજો. So horizontal could be two ways in this diagram. Which two? Inside the board or outside the board. તમારા માટે inside the notebook or outside, dot or cross. Yes or no? Yes. Okay, so એમાંથી બે possibilities છે. ફિગરમાં આપી દીધું છે બુકમાં, પણ આપણે એની પર ડિપેન્ડન્ટ નથી રહેવું. What if it's dot? Dot હોય તો ફીલ્ડ કઈ બાજુ આવે? આમ હશે. ઓકે, અને કરંટ કઈ બાજુ? રાઈટ સાઈડ. રાઈટ સાઈડ, કરેક્ટ? બરાબર ને? કરંટ ઇઝ રાઈટ સાઈડ. I આ બાજુ, B આ બાજુ. Okay, what's the formula? Fm vector equal to Fm vector equal to I L vector cross B vector. બે formula નથી Fm ની. Which is useful? Second. In this case, we have to use second order. Who understood that? કારણ કે ઓલી શેના માટે છે? Magnetic force on a moving charge, and this is for magnetic force on a current carrying point.
છે બે મેગ્નેટિક. Okay, so L vector is always in direction of I આમ છે એટલે I vector. B vector કઈ બાજુ હોય ડોટ હોય તો આમ બરાબર ને, કઈ બાજુ થાય મેગ્નેટિક ફોર્સ ડાઉનવર્ડ થાય. સમજાણું કે ન સમજાણું? યસ. તમે જેમ છે તમને એવું લાગતું હોય I આ બાજુ B પાછળ છે મારે તો આમ થશે ને તો નીચે આવ્યું ને. ક્લિયર ઓર નોટ ક્લિયર? યસ. ઓકે પાકું એટલે આમ ઇઝ ધેટ રાઈટ? તો આ રે પડી જાય ને એટલે આપણે ભૂલી ગયા ક્વેશ્ચન શું હતા. ક્વેશ્ચન એ હતો કે ધીસ શુડ ફ્લોટ, ધીસ શુડ ફ્લોટ. તો ઈ ફ્લોટ કરે થાય ને, so that's why dot is wrong, cross is correct. સમજાણો ને? ક્રોસ હોય તો થાય ક્રોસ ફીલ્ડ, કરંટ આમ ક્રોસ ફીલ્ડ તો કઈ બાજુ આવે? ઉપર આવશે ને ફોર્સ. ગોટ ધેટ? યસ. એટલે સપોઝ એક્ઝામ માં ફિગર નો આપે તો જરૂરી નથી જાતે ડ્રો કરી લેવાનું, કઈ અઘરું નથી. ઓકે, so force is this way, this is magnetic force. For equilibrium what should we have? એટલે અહીંયા ડ્રો કરી નાખો cross ફીલ્ડ. Okay, for equilibrium what should we have? Fm equal to mg in magnitude. બરાબર ને? directions are opposite, magnitudes are equal, so that they get cancelled. ચલો Fm નું magnitude શું લખો? I L B sin theta. Theta is equal to mg. Okay, let's put all value. Okay, પૂછો ને વિભા કરંટ ફટાફટ બોલો મન 2. હા magnetic field. Question was B sin. Sorry, 90. Theta is angle between L vector and L vector के बराबर. Let word speak everyone. આ તમને એવું લાગે છે બાકી આ ચેપ્ટર માં ડાયરેક્શન જ છે, બીજું કંઈ જ નથી. રાઈટ સાઈડ L vector રાઈટ સાઈડ, પછી મેગ્નેટિક ફીલ્ડ. હા તો શું 90 આવે? શ્યોર. રાઈટ સાઈડ અને આમ પર એંગલ 90 જ આવે. કરેક્ટ. is equal to m into d. What is m? 0.2. અને d ની વેલ્યુ 9.8 કેલ્ક્યુલેટર થી કરી નાખો. સિસ્ટમ method is clear. unit લખ્યું ને? unit આવે s. okay, finish. next फटाफट જોઈ લો કઈ એક્ઝામ્પલ થી કીધું નહીં. ઓકે सब તારી પૂછે એ જુડી પૂછે જય તારી બધું સ્ટાર જ કરી નાખ્યું છે કે બાકી નથી રાખ્યું. બરાબર ને? ચાલો કેવા. Okay, now let's solve exercise question 4.5. Exercise question 4.5. What is the magnitude of magnetic force per unit length? Question समझा? तो find out. Magnitude of magnetic force per unit length. Can you convert it to symbol? Fm by L. Very good. Fm by L mind करो. Okay, on what? On a wire carrying how much current? 8 ampere, making an angle 30 degree with direction of uniform magnetic field. समझ पड़ी गई? पिक्चर ड्रॉ કરી શકો? એનો કરી શકો? હોમવર્ક. અરે this is what છે જે તમારાથી થાય એવું છે ઈ તમને જ આપું ને, બરાબર ને? Okay, now what about curved wires? Okay, what about curve? So what have I told you? If the wire is curved, we will take L as the shortest length. Okay,
considering the direction of current also. Let's start with an example. Suppose there is a cross magnetic field everywhere. Okay or not okay? And inside this we have put a semicircular wire with current flowing like this. Here is point P, here is point Q. Did you understand? And let's say this semicircular wire has a radius R. Suppose the current flowing is 2 ampere and radius is, let's say, 10 centimeter. Okay, this is a semicircle. What is it? Semicircle. We want to find that if magnetic field is 0.5 Tesla, how much is the magnetic force acting on the wire and also in which direction? Be able to find magnetic force, magnitude and direction. First of all, let's talk about direction. This is a uniform field. Yes. Is it a curved wire? Yes. So we'll have to take the shortest. Straight માં તો કઈ ટેન્શન જ નથી. તો આવડશે ને straight. Okay. Right. So now we have to take the shortest lane. Considering direction of current. Current is flowing from P to Q. Yes or no? So R shortest lane. Okay. P to Q shortest lane. Did you understand L vector? Raise your hand if it is clear. Shortest length between the end point. बराबर ने हम फरवानी जरूर नहीं. Okay, why is it like that? ये हमने समझा दो साथ साथ. Do you remember that by triangle law of addition we have something like if you draw first vector, suppose you divide this into tiny parts, but that dl dl dl. No. This is one. પછી અહીંયા second draw. પછી આમ third. પછી આમ fourth. Fifth. આમ કરો. So total dl શું થાય? Total addition of all that. આમ થશે ને I hope you realize that triangle law of addition માં બધું પડ્યું head of first tail of second પછી એનાથી આગળ head of second આગળ કરવા then join the tail of first with the head of first. How કેમ કરી શકાય? Why are we simply adding the length? Aren't we supposed to add force? Yes, but when we add force, because I is same everywhere and because B is same everywhere, actually you will end up adding lengths dl. સમજાણું ને? Right? Because this and this are going to be common. We will just end up adding small lengths. So we have small length addition करो तो vector form માં से जो यही आओ. Agreed? Yes. That's why it is the shortest length. This is true for all shapes. Group में जो shape no worry. Shortest length. Find displacement waves. बराबर? મને કે તો કઈ પણ રિવર કરવામાં બીક લાગે તમારી સામે પણ બરાબર ને ઓકે લેટ્સ સોલ્વ ધીસ નાઉ ડાયરેક્શન શું છે L વેક્ટર ની ડાઉનવર્ડ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ અચ્છા એક વસ્તુ બી હવે છે ને કંઈ પણ તમે સોલ્વ કરો ને તો પહેલા ફિગર તમારી બુકમાં ડ્રો કરીને પછી કરો કારણ કે એક્ઝામ તમારે બુકમાં આપવાની છે બોર્ડ ઉપર બોર્ડ પડે. So you should be used to doing calculations for directions, right hand thumb rule, everything when you are seeing it in the book. એટલે પહેલા બુકમાં ફિગર ડ્રો કરો પછી એમાં કરીને મને કહો કઈ બજવાવ છે તમારી બુકના રેફરન્સમાં કહેજો ડાઉન અપ લેફ્ટ રાઈટ બુકમાં જોઈ ડોટ ક્રોસ કેવું ડન બુકમાં ડ્રો કર્યો ફિગર પછી જ કરવાનું છે પહેલા કોઈ નહીં કરે. It is extremely necessary to show direction of current. એના વગર બધું ધૂળ જ છે. Done. Who got some answer for directions? Raise your hand. Who got some answer for direction? એટલે બધા લોકો આમ કરતા તમને શરમાનું નથી હો કોઈએ. Either you do it or you will not be able to do it in exam. Simple જ છે. અત્યારે જ કરો નહીંતર થવાનું નથી આપણું. Yes. Right side. Who agrees? Right side. It is correct. જો કેવી રીતે ડાઉન n અને b વેક્ટર અંદર જશે.
L અને B આમ yes or no તો આમ કરીએ તો આ બાજુ આ મેં બોર્ડ માટે કર્યું હવે હું તમારી નોટબુક માં કે તમને દેખાય છે કે મારી નોટબુક માં આડું દેખાય બરાબર ને તમારી નોટબુક માં L કેવી જશે તમારી સાઈડ આવશે yes or no એવું નથી આવતું શ્યોર તમારી સાઈડ આવે ને અને B ક્યાં છે બુક માં અંદર છે ઇનસાઇડ ધ બોર્ડ એટલે ક્રોસ એટલે આમ થશે તમારું તો આ બાજુ આવશે તમારી આ બાજુ હું આમ મુદ્દો બોલું આમ કરું તો થઈ જાય ને L is towards yourself અને B ક્યાં છે નીચે એટલે આમ થાય what it હાથ મત પડાઈ જાય એ બધું ચાલતું જ રહેશે આ ચેપ્ટર માં બરાબર okay yeah let me teach you another method to do this the I cross J another method હાશ વાશ કઈ થવાનું કોઈને નથી આ તો એકદમ લલ્લુ કેસ માં ચાલે પછી હમણાં ત્રાસો આવશે તો બધું હાશ નીકળી જશે બરાબર so L vector is in which direction according to this diagram generally આપણે આમ લઈએ ને x y and z so L vector is in which direction z L vector is in z direction minus j L બરાબર ને negative y નીચે એટલે negative y થાય ને yes or no sure okay magnetic field is in which direction cross એટલે minus j તો L cross P કરવાનું હતું ને તો આ ડાયરેક્શન તો આવે માઈનસ માઈનસ કેન્સલ બરાબર ચલો J cross K I તો I એટલે કઈ બાજુ થાય રાઈટ સાઈડ is that clear or not clear જે કહું છું બહુ ખુશ ન થતા the happiness is going to be short lived તમને કેટલી ઈઝી મેથડ છે સાચી વાત છે પણ આ ફાલતુ કેસ માટે જ ચાલે રાઈટ what if it is slanting એટલે આ સેમિસ્ટર કલર આમ થોડું ફેરવી નાખો જાણો ને તો પછી શું થશે L આમ વચ્ચે જશે કેની વચ્ચે આમ જશે ને between x and y negative x and positive y ની વચ્ચે પછી કરો એક ક્રોસ કરો તો શીખવું તો શું પડશે રાઈટ હેન્ડ સમજવું તો શીખવું જ પડશે is that clear એના વગર કોઈ પોસિબલ જ નથી આ ચેપ્ટર માં અને આવું આમાંય આવશે અને પછીના ચેપ્ટર માં આવશે એના પછીના ચેપ્ટર ઓકે અને થોડુંક 8th ચેપ્ટર માં આવશે રાઈટ so okay find out magnitude now come on magnitude કેવી ફાઇન્ડ કરાય fm equal to બોલો ફોર્મ્યુલા I L B sin theta BIL sin theta તમને યાદ રહેતો હોય તો એ યાદ રાખો ઓકે bill sin theta bill sin theta okay so what is B 0.5 current 2 length કેટલી 20 cm yes or no yes sure 0.2 બરાબર ને into sin theta sin how much 90 છે ને બીજું કઈ છે 90 જોજો so what the answer 0.2 unit આવે કે ન આવે 0.2 ટેસ્લા newton 0.2 newton what are we finding force નું unit newton બરાબર ને okay so final answer is 0.2 समझ पड़ी गई कैसे कराए ओके now what if it is not uniform आ तो ये uniform में जो what if the field is not uniform okay or not uniform field the idea is as follows listen to this we find a small force acting on a small portion like this समझाओ meaning suppose there is a randomly shaped wire in a random magnetic field okay બધી જગ્યાએ ચેન્જ થાય so we take a small portion એટલે suppose આટલું its length is dl vector along the direction of current then how much force will act on this small force dfn equal to idl vector cross b vector remember
ખબર પડી આ તો સ્મોલ ફોર્સ આને પછી બાજુમાં છે અહીંયા છે બધી જગ્યાએ so if you want to find the total force acting on it it's going to be integration of I real vector cross dl cross product કરો ને ઇન્ટિગ્રેટ નહીં કરો understood this is the most general formula of magnetic force on a formula करता है प्रोसीजर समझी गया तो formula में कहीं याद रखो जेव नहीं लागे एक स्मॉल पार्ट એ રીતે કરીએ ને આપણે ઇન્ટિગ્રેશન એન્ડ ધેન ટુ ઇન્ટિગ્રેટ એટલે આન્સર આવે બરાબર એક ક્વેશ્ચન આપી દઉં છું કરી નાખજો if b vector equal to b0 x k if b vector equal to b0 x k exists in a space where a 1 meter long wire is kept straight between 0 0 0 0 0 and 100 meter. Okay, ISI unit is carrying a current of let's say 2 ampere. Find the magnitude and direction of magnetic force acting on it. Theory बनाओ कितना बनाओ टॉर्क फाइंड करना तो नहीं टॉर्क से बिक लागे કેમ ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડશે because the field is not uniform દેખાય છે ફંક્શન ઓફ x the field depends on x એટલે x ની વેલ્યુ ચેન્જ થશે field change થશે તો force change થશે so you have to integrate to get the total okay બરાબર ને એક હિન્ટ આપી દઉં આમાં બધી જગ્યાએ b ની ડાયરેક્શન સેમ જ છે करंट ની ડાયરેક્શન એ સેમ છે સ્ટ્રેટ વાયર છે યસ ઓર નો જાણો ને તો આ વસ્તુ મેગ્નીટ્યુડ ફોર્મમાં ઇન્ટિગ્રેશન કરશો તો એ આન્સર આવી જશે કેમ બીકોઝ એવરીવેર ધ ડાયરેક્શન ઓફ ફોર્સ વિલ બી સેમ એટલે b ની ડાયરેક્શન એ બધે સેમ જ છે અને કરંટ આમ સ્ટ્રેટ જ ફ્લો થાય ને યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ આવું આમ જનરલ કેસ નથી કે ગમે આમ વાયર ગોટ ઇટ everything खबर तो पड़ी गई नहीं कैसे कराए स्ट्रेट वायर नो હોય તો શોર્ટેસ્ટ લેન્થ લઈ શકાય પણ એ બધું ફીલ્ડ યુનિફોર્મ હોય તો નોન યુનિફોર્મ હોય તો નહીં ઓકે right now the bell will ring any moment let's turn it off